Welcome to this Business for the Future podcast. And this is a project of a bigger project, Societies for the Future, where we make a transition towards a more sustainable and healthier society and planets. And it's the second podcast now, and I have here also Stacey Seedorf again in this podcast. Welcome, Stacey. Stacey is a stage performer, a business coach, and he is also an investor, and he has multiple businesses worldwide. And that's also why I invited him for this special Business for the Future podcast, because he can create such a tremendous contribution. Welcome, Stacey. And today we have, of course, this very interesting topic about success killers. And Stacey, what is, according to you, the biggest success killer, or at least what was the biggest success killer in your life? Well, Briony, thank you very much. For me, as an entrepreneur, I've been doing business now for, I think, over 35 years. And my business started as a stage performer of the band 24/7. We had worldwide success. I was the singer-songwriter of the band. So if you have worldwide success, you earn a lot of money, millions records we sold. So you earn millions of euros, millions. So that's successful. Then you're very, very, very successful. And what happens then is that you come into a totally different world. You know, everything changes. The thing is that once you hit success at that level, in that speed, because I was a multi-millionaire within 6 months, because the records, they blew over the whole world, and within 6 months I was multi-millionaire, and I didn't even realize or understand what it was to have so much money. I've never seen so much money in my life. So you have this belief that, oh wow, I arrived, so this will be my life for the rest of my life. And that is a success killer, because the thing is that you develop and you shift into another personality and another version of yourself. Everything changes around you. The people change, the world changes, the possibilities change, the way you are approached changes, and also what people expect from you changes. So I was like, oh, well, I can do exactly the same as I did before the success. And that was a real killer of my success. It's very, very, very important that you are guided in the right way once you have success, that you are very aware of what happened, of how the success came about, and how to sustain it. All right, and that is what I also do as a business coach. I walk my talk, so I have the experience of myself, and this is how I guide and help successful people to sustain their success, because there are many success killers once you're successful. You know, so that is very important. But also, I have seen, Briony, I have seen you flooring. I've seen you flourishing, seeing you speaking on stage, very successful, doing very big things, doing retreats as well. And I can hardly imagine this, but did you ever have a success killer? Of course. I also had success killers, and what is the most important topic with success killers is that, like, your ego tricks you. That means that your ego is, of course, your personality. You could say it is the sum of all the beliefs and ideas you have about yourself, your identity, and so like the inspiration which comes up in the moment when you ask me this question is when I had, for example, when I was first in the education field, and I was a teacher and I was an educator, and suddenly I came into the business field where I was a business coach, had to perform on stage, talk to a lot of people, and where I was first more empathic and not so visible, then I suddenly had to become very visible. You have, as a business coach, you have to become very visible. And it was really a personality shift, and it triggered a lot in me. So in the beginning, it was very difficult to stand amongst all those other big trainers on stage and to
yeah, to, I don't know how you say that in English, but to stand my man. I don't think I don't I don't think that's a correct English expression, but I'm sure you understand. I'm sure you understand what I mean. So so this was one of the things that was for me very challenging. And so you always have, there's always a process of identity shifts, which comes along with a shift in roles that you're gonna play. At the same time, I can also remember when I had this, I created many events in the past. And in the past, I had also many festivals for kids. And at a certain moment, we had an explosion. That was 10, 15 years ago. And suddenly, 3,000 people came to my festival. And of course, we were not organized to receive all those people. So it was really, everywhere was people. And there were a lot of issues. But also, it creates like a spiral. And you're going up, up, up. And you have all those attention which comes to you. And it lifts you up. And for me, it was then very difficult to spiral down again. I tried to spiral down, like, let's do some relaxation. But I was not spiraling down because my energy was so high that I could not ground anymore. It was like the event took me, the energy took me and was whirling around with me. And where was I? There was nothing, me was left, and I came into very exhaustion of energy, and I became very sick of that. So I had it often that after a big event, I became very sick. So that's also like a shift that I had to make in myself to stay, even during big events, very aligned and not totally like, yeah, immersed in the field around you. And I'm sure, Stacey, you must have felt that too, that moments, what happens when first all the attention is there and then all the attention goes away. What happens the day after such a big event? Yeah, sometimes it even happens within the hours after the event. But again, it's very important that once you are successful, that you have the right guidance, that you have the right coaching, or that you have the right awareness to realize what is happening in order to be able to manage what is going on. Because for me as a stage performer, you should imagine that we were performing for 30, 40, 50,000 people doing our thing, and you have this adoration, and you have this people loving you and screaming, and we want more, and this is again, like you just mentioned, your ego is growing and is really telling you you're the best, you are the best, and everybody loves you, and oh, you go. But then after the performance, or the hours after, or the day after, then you come back to a completely new other situation. You come back to life actually, and if you are not grounded enough, then you will get insecure. And this insecurity, that is the success killer, because then you will start to focus different. You will start to focus, do people don't like me anymore? Is it not good enough what I'm doing? Should I change something? And you all of a sudden you see all kinds of things that will not help you to sustain your success. So it's very important that you realize what is going on. For me, it was very clear that there was Stacey Seedorf and there was Stacey the artist. And my coach taught me, when you're on stage, you're Stacey. Everybody loves Stacey. But once you're off stage, you should transfer back into Stacey Seedorf, and then everything is okay. Then you don't expect the same as Stacey when you're Stacey Seedorf. But this is a matter of coaching so that you can manage your ego. Otherwise, it will be a success killer. Yeah, and it's also, what is also an interesting one is, if I remember in my own life, then, for example, like when you have a shift in roles and a shift in activities, then suddenly you can become very insecure of that. So this means that, for example, for me, that's also an ego trigger. Of course, your ego was not used yet to its new role, and so what I did, I founded a school, and that was a very big job. And I have never been a director of a big organization with a lot of kids, teachers, volunteers, administration, and so on. I was just a coach, and I was doing school project, artistic
projects. I was performing for lots of schools, doing theater projects and bringing innovation and education. And suddenly I was a director of a school. So that was I felt very insecure, and I didn't feel like a good director. Like, of course, people were like, oh, Briony, you start a new school, a new holistic school, so great that you do that. But yeah, if I see all the government regulations, there was so much that like I couldn't comply with because we were just starting up, and I was also not, like, I didn't have a training in being a director. I just did it. And then, of course, so many people start asking you questions. And I just answered that with working harder. Like, I worked 7 on 7. I took always my phone. Parents could almost always call me. And that created actually a burnout in the end. So that was absolutely not a sustainable way. And that was because my ego was not yet aligned with this new role, and it didn't have the full multidimensional attunement, because now I have a very strong multidimensional attunement. So this means if I feel triggers, or if I feel that something is out of alignment, I just go in that multidimensional communication and I get a bigger perspective, and I can bring myself again to stillness and calmness and just be very effective with my energy. Don't spoil it to things which really will not benefit me. But I didn't have that alignment. I was intuitive, of course, because I did all those creative things because that came out of intuition. But the reaction on insecurity was working harder and pushing more. And of course, and that in the end is not sustainable. So if you are an entrepreneur and you are a project manager or whatever, you have a project. And for me, a school is also a business. Really, it's like a very heavy business model, actually, because you earn very little. You have to work very hard. But it is for sure a business. Then, what's so important is that switch in role models, that alignment with your new self, the new possibilities, and the alignment with your multidimensional self, which can guide you and say, you should do this and do that not, and don't spoil your energy on this, but just do that, or calm down and the solutions will come. You know, I didn't feel that feeling like calm down and the solution will come. I was just figuring out how to pay all the bills of the school, and there was only one solution, and that was working extra in the weekend to pay the bills of the school. So it was, an interesting experience, but it was certainly very triggering for my ego. Yeah. Did you also experience, Briony, that you in some kind of business that you did or doing, that you come to a certain point where the success is getting so big that you need to cooperate with other people? You need to have you've got the choice, because you feel like, okay, well, you know, I cannot handle this by myself. And then some people in the success, they keep sticking on working by themselves, which is why they kill their own success. Did you experience that? Yeah, I was always a collaborator, so working together with other people, and in that sense, delegating things in the sense that we share tasks. So I've always been a delegator, but of course, in the beginning in the school, you don't know yet how to manage, and certainly you're a manager. So I just had to invent it on the spot. And of course, I was not so good in delegating, but I was also not so good in taking the rest and feeling really what has to be done in the moment. Now, of course, I've grown in that and I can do that better. And it was a very interesting adventure. But maybe, Stacey, you can also share, when did you need to start delegating more? Yeah, well, I started delegating when I experienced that my business was being killed, because I didn't want to delegate. I wanted to do it by myself. You know, but sometimes when you're successful, then you grow, your business grows, and your task is growing, and the amount of the way to keep expanding, there's a lot of work. So to have this sustainable, you need to
collaborate. You need to work with people. You need to build like a team around you. It doesn't have to be a very big team. It depends on how fast you grow. But it is very important for a lot of people that you are aware again, that you're aware of, that you're coached on the right way, in the right way, that you are aware of the fact that, hey, this is maybe a time that I should expand also in working together with people, having new opportunities, new chances. Then you can learn a lot again from experiences and expertise of other people, and that's how you grow. So wanting to do everything by yourself is absolutely one of the success killers that we're gonna work on furthermore in this podcast series. Yeah, and when you're telling, there was another maybe situation that I can share about working too much on yourselves. That's actually was my intention. I wanted to scale up, but I was actually, because I had big events in education and I had at school, but I was stuck in, I couldn't do it myself anymore. And it was too big, and it was just, reckoning my health. And so that's why I started with doing more business trainings and studying with other business coaches how they did it, how you can automate, how you can do things more, in an easier way. And I must say that things now, the foundation is built where everything goes more automatically, and I can really be in my full creative power and do exactly what I love to do, and that's creating. But it took quite some time as well to learn all the physical, like all the practical stuff, but also feel it inside of me, like being able inside of me to let go and to allow myself. It's actually allowing yourself to fall into what you really want to do, and do only your passion, and let the rest be kind of the workload more minimized. And nobody taught us that way when we were young. We mostly saw hardworking people or people escaping life. That's also possible. You have these two options. But mostly we did not have so many people where you see very aligned action, and where it's very from an inner rest, where people take action, and where you don't spoil your energy in lots of things which are absolutely not needed. And there's one more success killer that I want to share, and that's often what I see when people go into an area that is where they have a certain expertise. And let's say the consciousness world. What often happens then is that your ego also plays a trick with you, and that you then start thinking that what you do is better than what the other does. And also you have this clash of classes. You feel like, oh, I'm more awakened, I'm more this, or more conscious, more that. And it can be in the sustainability sector, it can be in the business sector that you're comparing and feeling, oh, I'm better than that one, or in the consciousness sector, I'm more awakened. And so it doesn't matter in which area that you have your expertise, but it's very important the moment you align again with your multidimensional self, then you are very aware that every person is as valuable, because they're all parts of consciousness having this beautiful experience on earth as a life experience, and it's all valuable because all those life experiences, they go back to the bigger field. And if we align with our multidimensional consciousness, we align with the bigger field. But that bigger field is not only from us. It's not from one person. It's from everybody. So everybody aligns with the bigger field, which is inspiration and experiences from everybody, which can then flow back to you. So whatever persons do contribute to the whole and flow always back to you. So it's so important to see that everybody is part of that bigger picture. And there is no value to it. Like if you start thinking about things are better, then it's mostly because you're insecure and you want to have a kind of confirmation or affirmation that you are doing it good. So at least you must be a bit better than the rest, because how can you otherwise know that you're doing it well? But in multidimensional awareness, there is no good or bad. There is just always experience. And there is just presence, and there is no comparison. And that's
big success killer for a lot of people, because in the end it will just, if you stay in that field of I'm better than the rest, it will sabotage you. The same as it will sabotage you if you stay and compare yourself. You say, I'm not so good as the rest. That's the same success killer as the ego part who plays those tricks. It's all ego parts in ourselves. Yeah. Yeah, it is. It is a wonderful topic, and again, it is very valuable what you just explained, and something that can be implemented for everybody who's looking and watching here. And it's one of the very valuable tips, tricks, and keys that this podcast will be famous for. All right, because in the coming podcast we'll be sharing our experiences and our tricks and our secrets as well, how we got to be where we are right now with all the ups and the downs, and when the down is actually an up, what are the tricks? How do you do that? How do you manage the turbulence of life, and especially also the turbulence of success? How do you sustain it? So I'm very happy also with this information, this podcast as well. Yeah, and also, so thank you so much for listening. And also, we also want to invite you to on our next exciting events. We organize in several countries, special trade missions, combined actually, and retreats. So we work on expanding your business, getting to know more business people, your network and opportunities, and at the same time also doing the inner work to have more alignment and to do more effortless business, really in a way that really supports you and your soul mission. So if you're interested in that, you can just check it out and connect with us. And anyway, we love to see you, of course, in the next podcast. Welkom bij deze tweede podcast van Business for the Future. Dat is een project die onderdeel is van het grotere project Societies for the Future. En vandaag gaan we het over een heel speciaal thema hebben, succeskillers. En ik heb weer, zoals de vorige keer ook, Stacey Seedorf hier in deze podcast. Hij is een stage performer, een business coach en hij heeft ook verschillende internationale bedrijven en is investeerder. En welkom Stacey hier terug in deze podcast. En dankjewel, jij ook welkom trouwens. Ja, dankjewel. En ik ben heel benieuwd, want we hebben het vandaag rond het thema succeskillers. Wat is volgens jou de grootste succeskiller als ondernemer dan? Ja. Ik moet heel diep graven, Briony, als ik daarover na moet denken. Omdat ik over het algemeen altijd aan de goede kant heb gestaan van het succes. En het is een beetje afhankelijk ook van hoe je succes definieert. Maar ik kan me wel een periode herinneren dat ik toch aan de andere kant stond van het succes. En eigenlijk kwam dat omdat ik mijn succes toen gekild had. Hè? Bij 24/7 stage performance, zanger, songwriter. Ja, had ik heel veel succes, wereldwijd succes. Verdiende ik miljoenen euro's als stage performer en ook de songwriter natuurlijk. En ja, dan verdien je ook miljoenen. Je verdient ontzettend veel, want verkochten ook miljoenen platen over de hele wereld. Dan heb je heel veel succes, materieel succes. En op het moment dat je en ik kan me nog heel goed herinneren, want succes doet iets met je. Zeker in de snelheid waarmee het bij ons ging. Hè. In een half jaar tijd was ik opeens multimiljonair. En ik kwam van ver, kan ik je vertellen. En je moet heel snel schakelen. En als je niet goed begeleid wordt daarin, dan heb je het gevoel dat je altijd succesvol zal blijven. Dus je hebt het gevoel dat het nooit meer zal veranderen. Want ja, waarom zou het veranderen? Ik bedoel, ik ben nu succesvol on top of the world. En zolang als ik gewoon blijf doen wat ik nu gedaan heb, dan blijft het altijd hetzelfde gaan. Nou, dat was in mijn geval echt wel een succeskiller. Omdat succes doet wat met een mens. Je shift op een bepaalde manier. Het is afhankelijk van waar je gaat en hoe je begeleid wordt. Maar alles verandert eigenlijk om je heen, ook doordat je zelf verandert. En als je niet de juiste begeleiding of coaching hebt daarbij, dan heb je het gevoel dat er niks verandert.
En je hetzelfde kan doen, terwijl eigenlijk alles veranderd is. En die scheefgroei zorgt er eigenlijk voor dat je succes tanender wordt. Hè? Je succes wordt dan minder. Het is heel belangrijk om alert te blijven, in het moment te blijven en te blijven zien wat er gebeurt, wat er verandert en ook vooral waarom er verandert wat er verandert. Dat is ontzettend belangrijk, omdat je anders dan ontgaat eigenlijk elke ontwikkeling. Dus dat is absoluut een succeskiller. Wat ook, en dan wil ik nog kort zeggen, een belangrijke vind ik ook de why. Als de why niet duidelijk genoeg is, dus de waarom, de motivatie, is die intrinsiek of extrinsiek van wat je doet, ja, dan kan er op elk moment iets gebeuren waardoor je succes minder wordt. Je wil dan niet meer, je vindt het te ingewikkeld, het kost te veel moeite. En dat komt omdat je motivatie, je why, eigenlijk niet intrinsiek is. Dus extrinsieke motivatie kan daarbij een enorme succeskiller zijn. Maar ik ben ook benieuwd naar jou, Briony, want ik bedoel, zover als ik je ken, heb je ontzettend mooie dingen gedaan, hele mooie dingen gemaakt, grote podia gestaan. Hoe gaat dat eigenlijk met jou? Want zoals we elkaar kennen, heb ik jou op het podium zien staan, jij mij op het podium zien staan. En hoe gaat het dan, hoe gaat het bij jou daarmee? Ja, dus ik heb ook wel wat succeskillers gekend. En eigenlijk als je op dieper niveau gaat kijken, hebben die eigenlijk allemaal met het ego te maken. En voor de mensen die niet zo thuis zijn in die begrippen, het ego is eigenlijk dus onze persoonlijkheid, onze identiteit die zich gevormd heeft rond bepaalde overtuigingen, meestal vanuit de jeugd. En dus die heeft het vaak die heeft het moeilijk met veranderingen. Zeker zoals jij net zei, als die omgeving volledig verandert. Die identiteit is daarom nog niet aangepast en nog niet veranderd. En bijvoorbeeld bij mij, op een bepaald moment, ik had mijn identiteit gezet rond rond een identiteit van schooldirecteur, van in het onderwijs te staan. En ik was eigenlijk nooit heel erg actief geweest in ondernemerschap. En opeens maakte ik die switch naar ondernemerschap, businesscoach, trainingen en daar helemaal in te duiken. En in het begin was dat heel moeilijk, want ja, in het onderwijs ben je niet zo bezig met je moet jezelf profileren. Hè? Je bent meer bezig van hoe kan ik iedereen helpen? Hè? Meer die empathisch vrouwelijke kant. En dan moet je opeens je mannetje staan, letterlijk en figuurlijk. En je ego gaat daar natuurlijk toch ook af en toe een loopje mee nemen. Want die vindt dat wel heel vervelend, want die heeft dat niet onder de categorie... Dat zit nog niet in de categorie van ik voel me daar comfortabel bij. Want meestal zo, als we het dan op zijn Vlaams zeggen, die ondernemers zijn toch vaak dikke nekken. Dus ik weet niet of dat welke uitdrukking dat je in Nederland ervoor hebt. Maar je hebt daar toch een bepaald oordeel over en dan moet je daar zelf in gaan stappen. Terwijl dat je er zelf interesse in hebt. Dus ik heb een heleboel overtuigingen moeten loslaten. Wat is een ondernemer? Waar staat een ondernemer voor? Wat is geld? En is geld slecht? En er zijn zoveel wereldwijde organisaties die we zien die eigenlijk helemaal niet zo ethisch met geld omgaan. En als controlemechanisme gebruiken. Dus wat jij dan, hoe manage je dan fondsen zodat het toch klopt met jouw innerlijke waarden. Dus dat is een heel proces die je van binnenuit aflegt om eigenlijk in een nieuwe rol te kunnen gaan staan. En ik moet zeggen, wat heel erg helpt, is de afstemming die ik doorheen de tijd geleerd heb om mij meer multidimensionaal af te stemmen. Dus ik zou zeggen, met mijn intuïtie te gaan spreken en daarin te gaan spreken. Want ik merk nog, op een bepaald moment had ik een event neergezet. En dat was het grootste event dat ik had neergezet. En opeens, ik had een festival voor kids en ouders en leerkrachten gelanceerd. Ik denk dat was 10 of 15 jaar geleden. En opeens was koppenlopen. Er waren zoveel mensen. Ik kon de tel niet meer bijhouden. Maar er was een schatting van 3000 man die op ons festival was. En wij waren dat helemaal niet gewoon. En wat dan ook gebeurde daarna, is dat je dan in zo'n spiraal opgaat en je ego krijgt zo'n boost dat die eigenlijk niet meer naar beneden wil gaan. Die spiraal wil niet meer naar beneden. En ik denk dat heel veel mensen, en ook stage performers, dat zeker ook hebben, dat je zo
het moment na het optreden, het moment na het succes, dan val je weer terug bij jezelf. En wie ben je dan? Wat blijft er nog van je over? Maar je hebt de hele tijd al die aandacht gehad, bij wijze van spreken. Al die aandacht valt weg. En dan heb je best wel wat mensen die in een diepte vallen. En ja, zeker. En voor ik verder ga, misschien even Stacey. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou is. Hoe heb jij daarmee omgegaan? Nee, absoluut natuurlijk. Je moet je voorstellen dat wij met 24/7 stonden voor 50, 60, 70.000 man in Brazilië, in Sao Paulo en Rio de Janeiro op te treden. En dan zit je zo vol met adrenaline en die adoratie en die aanbidding van die mensen. Ja, je moet zo ontzettend goed stevig in je schoenen staan. Wil je, zeg maar, de dal wat daarna komt, wil je die gewoon kunnen handelen. En daarom is het ontzettend van belang dat je goed inzicht hebt in wat je doet en waarom je het doet. En wat er precies gebeurt. Als artiest zijnde, als stage performer zijnde, had ik natuurlijk een imago, Stacey. En dat was degene waar iedereen zo gek op was. Maar de realisatie dat dat een beeld is en dat dat niet Stacey Seedorf was, dat maakte het een stuk makkelijker. Want daardoor kon je na de optreden eigenlijk mijn Stacey jas uitdoen en dan was ik gewoon Stacey Seedorf. Maar dat moet je wel gecoacht krijgen, want anders is dat een stuk ingewikkelder. En ook als ondernemer en investeerder is het ontzettend van belang dat je weet wat je doet, hoe je het doet, waarmee je het doet en hoe je altijd overzicht blijft houden, zodat jouw succes zelf niet de killer wordt van je succes. Ja, en ook een eentje die ik ook heel vaak zie gebeuren, en dat is zo wat in als mensen werken rond. En je kunt het in elke sector hebben. Hè? Als je expertise verwerft in een bepaald aspect, bijvoorbeeld bewustzijnswerk. We zullen het maar daar even over hebben. Wat heel vaak gebeurt, en dan zie je dat daar ook soms een ego-boost in gebeurt. En dan begin je precies jezelf beter te voelen dan iedereen rondom je. Alsof je meer puurder bent, alsof je meer... en zelfs mensen bijvoorbeeld die... alsof wat jij doet, dat bewuster en beter is dan wat de rest van de wereld doet. En dat is ook we zullen maar zeggen, een ego-trick. Want uiteindelijk zijn we allemaal verbonden in een groter geheel. Uiteindelijk zijn we allemaal aspecten van bewustzijn die eigenlijk aspecten van het leven ervaren en die precies op de juiste plek zijn om die aspecten te ervaren. En uiteindelijk gaat alle informatie weer in het groter veld op, als het ware. En kunnen we daar dan weer uit tappen. Want ook als we intunen op onze intuïtie, dan tunen we in op het groter veld. Nu, dat groter veld is echt niet van één iemand alleen. Dus daarom hebben mensen ook vaak dezelfde ideeën op hetzelfde moment. En dus een gevaar in alles wat je doet, dat is ook een succeskiller, is dat ook daar weer je ego een loopje met je kan nemen. En waarbij dat je het gevoel hebt dat wat jij doet zoveel beter is. Wat jij doet is precies het juiste vanuit jouw perspectief gezien. Maar misschien moet iemand anders iets helemaal anders doen. En is dat even waardevol als informatie voor het groter geheel? Ja, absoluut. Ik denk ook trouwens... Ja, ik denk trouwens ook dat en dan komen we weer terug bij die why. Ik bijvoorbeeld, toen ik voor het eerst in de muziekindustrie ging, toen zat ik er nog niet eens in. Als kind zijnde voelde ik een soort zielsmissie. En ik werd eigenlijk gedreven daardoor. En ik vergeleek mezelf niet. En dat kwam omdat ik voelde dat ik moest doen wat ik ging doen. En dat vond ik mooi. En ik kon andere mensen bewonderen, omdat ik zag dan die passie van hen ook. En waardoor het ego in mijn jongere jaren helemaal niet zo'n grote rol speelde. Dat kwam pas bij het succes. Toen ik eenmaal succes kreeg, toen ging ik opeens vergelijken. Ging ik uit de competitie en ging je wedijveren. Ja, en dan werd mijn ego, die speelde toen een enorme rol. En dat werd ook een enorme strijd. En nogmaals, daar in die fase moet je goed begeleid worden. Goed gecoacht worden. Waardoor je een bepaalde onzekerheid ook kan overwinnen.
Want onzekerheid is bijvoorbeeld ook zo'n succeskiller. Je bent dan, je denkt dat je het niet meer goed kan. Of dat je mensen niet zitten te wachten op dit liedje. Je wordt perfectionistisch, wat natuurlijk een kenmerk van onzekerheid is eigenlijk. En daarin, dat kunnen allemaal succeskillers zijn. Omdat je dan negatief gaat focussen op jezelf. Terwijl je vanuit je passie, je talent en je competentie moet ik zeggen, eigenlijk helemaal gedragen wordt door het veld zelf. Want daar komt de missie uiteindelijk vandaan. Ja, en ook, ik heb ook eentje rond onzekerheid. Een interessante die zo oppopt terwijl dat je dat aan het vertellen bent. Toen ik was eerst altijd coach. En op een bepaald moment had ik het initiatief genomen om een school op te richten. En dat was gewoon heel spontaan. Ik had er zeker geen jaren over nagedacht. Dat was eigenlijk op een half jaar tijd zo van... Laten we dat doen, laten we dat proberen. We gooien onszelf erin, we zien wel wat er gebeurt. Dus mijn ego en mijn identiteit had helemaal geen tijd gehad om zich daarop voor te bereiden. Nog mentaal, nog qua wat er dan allemaal op mijn schouders zou terechtkomen als ik dat zou starten en dan zo'n hele school zou dragen. Maar dus... Dat gebeurde. En wat gebeurt er dan natuurlijk? Dat er heel veel onzekerheid komt. Omdat je niet weet wat zijn de regels waaraan dat je moet houden, ten eerste. Maar tweede ook, je ziet jezelf nog niet als een directeur. Ik was altijd coach geweest. Opeens moest ik directeur van zo'n grote organisatie zijn met allemaal mensen die voor mij werkten. En ja, dat is geeft heel veel stress. Dus die onzekerheid begint heel erg dan op te spelen en dan jou ook te saboteren in heel veel zaken. Bij mij was het met burn-out, te hard doorwerken, 7 op 7 bezig zijn en niet afgestemd zijn op... Want als je op je multidimensionale zelf afstemt, dan weet je dat je gewoon kan rusten en dat de juiste informatie komt op het juiste moment en dat jij gewoon de stappen kan volgen die zich ontvouwen. Maar als je vanuit je wilskracht iets probeert te zijn, dan ga je natuurlijk keihard werken en denken van hoe harder dat je werkt, hoe meer succes dat zal brengen. Alleen het enige is dat je dan afsluit van eigenlijk de intuïtieve stroom die door jou heen zou kunnen spreken en die veel efficiënter met je energie zou kunnen omgaan. En waardoor je niet in een burn-out of ziekte of van alles moet terechtkomen of faalangst en zo verder. Want je multidimensionale zelf die kan feedback geven en perspectief geven waardoor dat je in rust komt en in een gevoel van meer van veiligheid. En toen, had ik die technieken nog niet zo door. Ik was zeker intuïtief, maar toch, er zat heel veel wilskracht en mindpower achter om de dingen te realiseren die dan uiteindelijk niet duurzaam zijn. Dus als je duurzaam wilt werken, dan is die innerlijke afstemming en het duurzaam omgaan met alles wat je doet, met jouw energie, dat is gewoon key met alles wat je doet. Ja, dat is absoluut waar. En dat is ook mooi. En een ander ding wat ook een succeskiller kan zijn, is dat je alles in je eentje wil doen. Maar teamwork makes the dream work. En dat merk je ook echt, dat je op een gegeven moment, als je een bepaalde mate van succes hebt, dan krijg je het niet meer voor elkaar om alles alleen te gaan doen. Wat je dan krijgt is dat je aan de bovenkant groeit, maar aan de onderkant dan verlies je overzicht, je verliest inzicht, je verliest efficiëntie eigenlijk. Terwijl er een moment komt waarop je zegt, oké, nu moet ik opschalen, maar ook in de mensen waar je mee werkt. En dat is een manier waarop je mensen kan werven, waardoor je je succes kan sustainen. Op zijn minst kan je het sustainen, maar in een ideaal geval kan je blijven groeien. En voor mijzelf, zeker in mijn business kant, mijn financiële kant, mijn kant waarin ik investeer al een aantal decennia, is het van belang dat je een team hebt. En zeker omdat ik iemand ben ik ben meer een creator, dus ik bedenk dingen, ik maak dingen. Eigenlijk is het investeren als zodanig is voor mij niet heel interessant operationeel. Maar het is wel lucratief en het maakt een heleboel dingen mogelijk. Maar daarvoor is een team belangrijk. Een team van mensen die weten wat ze moeten doen, weten waar ze het over hebben. En dan kan je samen ervoor zorgen dat je allemaal ook succes hebt. Als je op de juiste manier met elkaar weet te resoneren.
Ja, dus ja, ik denk dat wij nog oneindig kunnen doorgaan met succeskillers. Maar we zullen deze podcast toch afsluiten en we zullen dan na de volgende podcast zullen we nog dieper ingaan op bepaalde heel interessante topics. En ik wil jullie in elk geval super bedanken dat je geluisterd hebt naar deze podcast. En zoals ik al zei, er komen er nog heel veel. We hebben ook heel speciale events die we plannen. En speciale trade missions en retreat, waarbij we zowel werken aan de business, expansie, nieuwe business opportunities en netwerk leren kennen. En tegelijkertijd ook het innerlijk werk doen. Waar we het nu ook over gehad hebben, is eigenlijk die succeskillers cancelen of neutraliseren. Ja, om te beginnen, als ze erkennen, om ze te kunnen herkennen. Hè? Ja, dus... heel superleuke vooruitzichten in elk geval. Dus als je daar interesse hebt, neem dan contact op. En sowieso zien we jou heel graag in de volgende podcast. Bienvenidos a este segundo podcast de Business for the Future. Este es un proyecto que forma parte del proyecto más grande Societies for the Future. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, los asesinos del éxito. Y como la vez anterior, tengo de nuevo a Stacey Seedorf aquí en este podcast. Él es un artista escénico y coach de negocios. Y también tiene varias empresas internacionales y es inversor. Y le damos la bienvenida nuevamente a Stacey aquí en este podcast. Gracias. Gracias a ti también. Sí, gracias. Y tengo mucha curiosidad porque hoy vamos a hablar del tema los asesinos del éxito. ¿Cuál cree usted que es el mayor asesino del éxito para un emprendedor? Sí. Tengo que cavar muy profundo, Briony, cuando tengo que pensar en eso. Porque generalmente siempre he estado en el lado correcto del éxito. Depende un poco también de cómo definas el éxito, pero sí recuerdo un periodo en el que estuve del otro lado del éxito. Y en realidad eso sucedió porque yo mismo maté mi éxito en ese entonces. Con 24/7, performance en el escenario, cantante, compositor. Sí, había tenido mucho éxito a nivel mundial merecido. Millones de euros como artista en el escenario y también, por supuesto, como compositor. Y sí, entonces también ganas millones. Ganas muchísimo porque también vendimos millones de discos en todo el mundo. Entonces tienes mucho éxito material. Y en el momento en que, todavía lo recuerdo muy bien, porque el éxito hace algo contigo, sobre todo con la rapidez con la que nos llegó a nosotros. En medio año, de repente, era multimillonario y venía de muy abajo, te lo puedo asegurar, y eso es tienes que adaptarte muy rápido. Y si no te guían bien en eso, entonces tienes la sensación de que siempre tendrás éxito. Así que sientes que eso nunca va a cambiar. Porque ¿por qué habría de cambiar? Quiero decir, ahora tengo éxito en la cima del mundo. Y mientras siga haciendo lo que he hecho hasta ahora, entonces todo seguirá igual siempre. Eso, en mi caso, fue realmente un asesino del éxito. Porque el éxito hace algo con una persona. Cambias de cierta manera. Depende de a dónde vayas y de cómo te guíen. Pero cambias. En realidad, todo a tu alrededor cambia, también porque tú mismo cambias. Y si no tienes la orientación o el coaching adecuado en eso, entonces tienes la sensación de que nada cambia y que puedes hacer lo mismo, aunque en realidad todo haya cambiado. Y ese crecimiento desigual en realidad hace que tu éxito disminuya. Tu éxito entonces disminuye. Es muy importante, así que mantenerse alerta, permanecer en el momento y seguir observando lo que sucede, lo que cambia y sobre todo por qué cambia, qué es lo que cambia. Eso es sumamente importante, porque de lo contrario, en realidad se te escapa cualquier desarrollo. Así que eso es absolutamente un destructor del éxito. También, y quiero decirlo brevemente, considero muy importante el por qué. Si el por qué no está lo suficientemente claro, es decir, la razón. La motivación es intrínseca o extrínseca respecto a lo que haces. Sí, entonces en cualquier momento puede suceder algo que haga que tu éxito disminuya, ya no lo quieres, te parece demasiado complicado, requiere demasiado esfuerzo, y eso es porque tu motivación, tu por qué, en realidad no es intrínseca. Así que la motivación extrínseca puede ser un enorme destructor del éxito en ese sentido.
Pero también tengo curiosidad por ti, Briony, porque hasta donde te conozco has hecho cosas increíblemente bonitas. Has creado cosas realmente hermosas. Has estado en grandes escenarios. ¿Cómo te va realmente a ti? Porque así como nos conocemos, te he visto en el escenario de pie. Tú me has visto a mí en el escenario de pie. Dime, ¿y exactamente cómo te va a ti con todo eso? Sí, así que yo también he conocido a algunos asesinos del éxito. Y en realidad, si miras a un nivel más profundo, todos ellos en realidad tienen que ver con el ego. Y para las personas que no están tan familiarizadas con esos conceptos, el ego es en realidad nuestra personalidad, nuestra identidad que se ha formado en torno a ciertas creencias, la mayoría de las veces desde la infancia. Por eso, a menudo le cuesta lidiar con los cambios. Especialmente como acabas de decir, cuando ese entorno cambia por completo, esa identidad aún no se ha adaptado ni cambiado. Y por ejemplo, en mi caso, en un cierto momento yo había construido mi identidad en torno a, sí, en torno a una identidad de directora de escuela, de estar en la educación, y en realidad nunca había estado muy activo en el emprendimiento y de repente hice ese cambio hacia el emprendimiento, coach de negocios, formaciones y sumergirme completamente en eso. Y al principio fue muy difícil porque en la educación no te ocupas tanto de tener que perfilarte a ti mismo. Estás más enfocado en cómo puedes ayudar a todos. Tienes más ese lado empático y femenino. Y de repente tienes que hacerte valer, literal y figuradamente. Y tu ego, por supuesto, a veces también se apodera de la situación, porque eso le resulta muy molesto, ya que no lo tiene bajo la categoría, sí, eso aún no está en la categoría de me siento cómodo con eso, porque la mayoría de las veces, como decimos en flamenco, esos empresarios suelen ser bastante arrogantes. Así que no sé qué expresión tienen en los Países Bajos para eso, pero sí tienes cierto juicio al respecto. Y entonces tienes que entrar tú mismo en ese papel aunque tú mismo tienes interés en ello. Así que he tenido que soltar un montón de creencias. ¿Qué es un empresario? ¿Qué representa un empresario? ¿Qué es el dinero? ¿Y el dinero es malo? Hay tantas organizaciones a nivel mundial que vemos que en realidad no manejan el dinero de manera ética y lo utilizan como un mecanismo de control. Entonces, ¿cómo gestionas tú los fondos para que sigan estando alineados con tus valores internos? Así que es todo un proceso interno que recorres para poder realmente asumir un nuevo rol. Y debo decir que lo que realmente ayuda es la sintonización que he aprendido a lo largo del tiempo para alinearme de manera más multidimensional. Así que diría que es empezar a hablar y conectar con mi intuición, porque todavía noto que en un momento dado organicé un evento y fue el evento más grande que había organizado. Y de repente había lanzado un festival para niños, padres y maestros. Creo que eso fue hace 10 o 15 años. Y de repente era como una marea de gente. Había tanta gente. Ya no podía llevar la cuenta, pero se estimaba que había unas 3.000 personas en nuestro festival. Y nosotros no estábamos para nada acostumbrados a eso. Y lo que también sucede después es que te dejas llevar por una especie de espiral y tu ego recibe un impulso tan grande que en realidad ya no quiere bajar. Esa espiral ya no quiere ir hacia abajo. Y creo que mucha gente y también los artistas en el escenario, los artistas seguro que también lo sienten, que tienes el momento después de la actuación, el momento después del éxito, vuelves a encontrarte contigo mismo. ¿Y quién eres entonces? ¿Qué queda de ti? Pero has tenido toda esa atención todo el tiempo, por así decirlo. Toda esa atención desaparece y entonces hay bastantes personas que caen en una especie de vacío. Sí. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Y antes de que siga, quizás Stacey, tengo curiosidad por saber cómo es eso para ti. ¿Cómo lo has manejado tú? No, absolutamente, claro. Tienes que imaginarte que nosotros con 24/7 actuábamos ante 50, 60, 70.000 personas, personas en Brasil, actuando en Sao Paulo y Río de Janeiro. Y sí, entonces estás tan lleno de adrenalina y de esa adoración y veneración de la gente, sí tienes que estar realmente muy firme y seguro de ti mismo. Si quieres, digamos, el valle que viene a continuación, simplemente quieres poder manejarlo y por eso es sumamente importante que
Tienes una idea de lo que hace y por qué lo hace. ¿Y qué pasa exactamente? Como artista, como actor de escena, por supuesto que tenía una imagen. Stacey, y ese era el que volvía loco a todo el mundo. Pero la comprensión de que eso es una imagen y eso no lo es, Stacey Seedorf eso lo hacía mucho más fácil. Porque gracias a eso, después de la actuación, en realidad podías quitarte el abrigo de Stacey. Y entonces yo simplemente era yo, Stacey Seedorf. Pero eso sí tienes que recibir coaching, porque si no, eso es mucho más complicado. Y también como empresario e inversor, es sumamente importante que sepas lo que haces, cómo lo haces, con qué lo haces y cómo mantienes siempre la visión general para que tu propio éxito no se convierta en el asesino de tu éxito. Sí, y también es algo que veo suceder muy a menudo. Y eso es casi dentro de cuando la gente trabaja en torno a... Y puede ocurrir en cualquier sector. Si adquieres experiencia en un aspecto determinado, por ejemplo, el trabajo de conciencia, vamos a hablar de eso por un momento. Lo que sucede muy a menudo, y entonces ves que a veces también hay un impulso de ego allí, y entonces empiezas a sentirte mejor que todos los que te rodean, como si fueras más puro, como si fueras más... E incluso personas, por ejemplo, que sí, como si lo que tú haces fuera más consciente y mejor que lo que hace el resto del mundo. Y eso también es, digamos, un truco del ego, porque al final todos somos conectados en un todo más grande. Al final todos somos aspectos de la conciencia que en realidad experimentan aspectos de la vida y que están exactamente en el lugar correcto para experimentar esos aspectos. Y al final toda la información se absorbe de nuevo en el campo más grande, por así decirlo. Y podremos salir de allí de nuevo para tocar, porque incluso cuando nos sintonizamos con nuestra intuición, nos sintonizamos con el campo mayor. Ahora bien, ese campo más amplio en realidad no se limita a una sola persona. Es por eso que a menudo la gente tiene las mismas ideas al mismo tiempo. Y así un peligro en todo lo que haces, que también es un obstáculo para el éxito, es que tu ego también puede jugarte una mala pasada allí. Y que tengas la sensación de que lo que tú haces es mucho mejor, lo que tú haces es exactamente lo correcto desde tu perspectiva. Pero tal vez otra persona deba hacer algo completamente diferente. ¿Y es eso igual de valioso como información para el conjunto mayor? Sí, absolutamente. Por cierto, también creo que, y entonces volvemos de nuevo a ese por qué. Por ejemplo, cuando entré por primera vez en la industria musical, en ese momento ni siquiera estaba dentro todavía. De niño sentía una especie de misión de cambio. Y en realidad eso era lo que me impulsaba. Y no me comparaba con los demás. Y eso era porque sentía que tenía que hacer lo que iba a hacer. Y eso me parecía hermoso. Y podía admirar a otras personas. Porque también veía esa pasión en ellos. Y por eso el ego en mis años jóvenes realmente no jugaba un papel tan importante. Eso solo llegó con el éxito. Fue cuando finalmente tuve éxito. Sí, entonces de repente, cuando se podía comparar, empecé a competir y a querer sobresalir. Sí, y entonces mi ego en ese momento jugó un papel enorme y eso también se convirtió en una gran lucha. Y nuevamente, en esa etapa necesitas ser bien acompañado, bien guiado, para que también puedas superar cierta inseguridad. Porque la inseguridad, por ejemplo, también es un gran obstáculo para el éxito. Piensas que ya no eres capaz de hacerlo bien o que la gente no está esperando esta canción. Te vuelves perfeccionista, lo cual en realidad es una característica de la inseguridad. Y en eso todas esas cosas pueden ser obstáculos para el éxito, porque entonces empiezas a enfocarte negativamente en ti mismo, mientras que deberías partir de tu pasión, tu talento y tu competencia, debo decir. En realidad, todo es sostenido por el propio campo, porque de ahí es de donde finalmente surge la misión. Sí. También tengo una sobre la inseguridad, una interesante que me viene a la mente mientras cuentas esto. Yo siempre fui coach al principio. En un determinado momento tomé la iniciativa de fundar una escuela. Eso fue simplemente muy espontáneo. Definitivamente no lo había pensado durante años. En realidad fue algo que surgió en medio año, como hagámoslo, intentémoslo.
nos lanzamos y ya veremos qué pasa. Así que mi ego y mi identidad no tuvieron tiempo de prepararse para eso, ni mentalmente, ni en cuanto a todo lo que recaería sobre mis hombros, si empezaba eso y tenía que llevar toda una escuela. Pero bueno, eso pasó. ¿Y qué pasó entonces, naturalmente? Que surge mucha incertidumbre porque no sabes qué te espera, las reglas que tienes que seguir para empezar, pero en segundo lugar tampoco te ves aún como un director. Siempre había sido coach, de repente tenía que ser director de una organización tan grande, con toda esa gente que trabajaba para mí. Y sí, eso genera mucho estrés. Así que esa incertidumbre empieza a hacerse muy presente y también empieza a sabotearte en muchas cosas. En mi caso fue con un burnout, trabajando demasiado duro, estar ocupado 7 días a la semana y no estar alineado con... Porque si te alineas desde tu ser multidimensional, entonces sabes que simplemente puedes descansar y que la información correcta llega en el momento adecuado y que simplemente puedes seguir los pasos que se van desplegando. Pero si intentas hacer algo desde tu fuerza de voluntad, entonces, por supuesto, vas a trabajar muy duro y pensar que cuanto más trabajes, más éxito tendrás. Solo que lo único es que entonces te cierras al flujo intuitivo que podría hablar a través de ti y que podría gestionar tu energía de una manera mucho más eficiente. Lo que evita que termines en un burnout, una enfermedad o cualquier otra cosa, o miedo al fracaso, y así sucesivamente. Porque tu ser multidimensional puede darte retroalimentación y perspectiva, lo que te lleva a la calma y a una sensación de mayor seguridad. Y entonces, si todavía no dominaba esas técnicas, sin duda era intuitiva, pero aún así había mucha fuerza de voluntad y poder mental detrás para lograr las cosas, que al final no resultaban sostenibles. Así que si quieres trabajar de manera sostenible, esa alineación interna y el manejo sostenible de todo lo que haces con tu energía, sí, eso es simplemente clave en todo lo que haces. Sí, eso es absolutamente cierto. Y eso también es hermoso. Y otra cosa que también, lo que también puede ser un obstáculo para el éxito es querer hacerlo todo por tu cuenta. Pero el trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Y realmente lo notas, que llega un momento en el que si tienes cierto nivel de éxito, ya no puedes lograrlo todo solo. Lo que sucede entonces es que creces en la parte superior, pero en la parte inferior pierdes el control, pierdes visión, pierdes eficiencia en realidad. Mientras que llega un momento en el que dices, ok, ahora tengo que escalar, pero también en las personas con las que trabajas. Y esa es una manera en la que puedes reclutar personas, lo que te permite mantener tu éxito. Como mínimo puedes mantenerlo, pero en el mejor de los casos puedes seguir creciendo. Y para mí mismo, especialmente en mi faceta empresarial, mi lado financiero, mi lado en el que invierto, desde hace ya varias décadas es importante que tengas un equipo, sobre todo porque soy una persona que soy más un creador, así que pienso cosas, hago cosas. En realidad, invertir como tal no me resulta muy interesante, operacional, pero es lucrativo y permite hacer muchas cosas. Pero para eso es importante un equipo de personas que saben lo que hacen y saben de lo que hablan. Y luego juntos pueden asegurarse de que todos ellos también pueden tener éxito. Si saben cómo resonar entre sí de la manera correcta. Sí, creo que podemos continuar con Success Killers indefinidamente. Pero cerraremos este podcast y luego profundizaremos aún más en el próximo podcast sobre ciertos temas muy interesantes y quiero agradecerles mucho a todos por escuchar este podcast. Y como dije, habrá muchos más. También tenemos eventos muy especiales que planificamos y misiones comerciales especiales y retiros donde trabajamos en negocios, expansión, nuevas oportunidades de negocio y networking, conocer a gente y al mismo tiempo también hacer el trabajo interior. Y de lo que también hemos hablado ahora, en realidad es cancelar o neutralizar esos success killers. Sí, para empezar, reconocerlos, para poder identificarlos. Sí, así que perspectivas muy interesantes, perspectivas muy prometedoras en cualquier caso. Así que si te interesa, ponte en contacto. Y de todas formas, nos encantaría verte en el próximo podcast.
Bienvenue dans ce deuxième podcast de Business for the Future. C'est un projet qui fait partie du projet plus vaste Societies for the Future. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème très spécial, les tueurs de succès. Et comme la dernière fois, j'ai à nouveau Stacey Seedorf ici dans ce podcast. Il est artiste de scène et coach en affaires. Il possède également plusieurs entreprises internationales et il est investisseur. Et bienvenue à nouveau à Stacey dans ce podcast. Merci. Bienvenue à toi aussi. Oui, merci. Et je suis très curieuse car aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, les tueurs de succès. Selon toi, quel est le plus grand tueur de succès pour un entrepreneur? Oui, je dois vraiment creuser profondément, Briony, si je dois réfléchir à cela, parce qu'en général, j'ai toujours été du bon côté du succès. Cela dépend un peu aussi de la façon dont tu définis le succès, mais je me souviens d'une période où j'étais justement de l'autre côté du succès. Et en fait, c'est parce que j'avais moi-même tué mon succès à l'époque avec 24/7, 24/7, la performance scénique, chanteur et auteur-compositeur. Oui, j'avais beaucoup de succès, j'avais connu un succès mondial, des millions d'euros en tant qu'artiste de scène et aussi en tant qu'auteur-compositrice, bien sûr. Et oui, alors tu gagnes aussi des millions, tu gagnes énormément, car nous avons aussi vendu des millions de disques dans le monde entier. Alors tu as beaucoup de succès, un succès matériel. Et au moment où je m'en souviens très bien, car le succès fait quelque chose à une personne, surtout à la vitesse à laquelle cela s'est passé pour nous. En 6 mois, je suis soudainement devenu multimillionnaire et je viens de loin, je peux te le dire. Et ça, c'est vraiment, tu dois t'adapter très rapidement. Et si tu n'es pas bien accompagné dans ce processus, alors tu as l'impression que tu seras toujours couronné de succès, donc tu as le sentiment que cela ne changera jamais. Parce que pourquoi cela changerait-il? Je veux dire, je réussis maintenant au sommet du monde. Et tant que je continue simplement à faire ce que j'ai fait jusqu'à présent, alors tout restera toujours pareil. Dans mon cas, c'était vraiment un tueur de succès, parce que le succès fait quelque chose à une personne. Tu changes d'une certaine manière. Cela dépend d'où tu vas et de la façon dont tu es accompagné. Mais tu changes. En fait, tout change autour de toi aussi parce que tu changes toi-même. Et si tu n'as pas le bon accompagnement ou coaching à ce moment-là, alors tu as l'impression que rien ne change et que tu peux faire la même chose, alors qu'en réalité, tout a changé. Et ce déséquilibre fait en réalité que ton succès s'étiole, ton succès diminue. Alors, il est très important donc de rester attentif, de rester dans l'instant présent et de continuer à observer ce qui se passe, ce qui change et surtout pourquoi cela change, ce qui change. C'est extrêmement important car sinon tu passes à côté de chaque évolution. Donc c'est absolument un tueur de succès. Ce qui est aussi, et je veux encore le dire brièvement, un point important pour moi, c'est le pourquoi. Si le pourquoi n'est pas assez clair, donc la raison, la motivation est-elle intrinsèque ou extrinsèque dans ce que tu fais? Oui, alors il peut se passer quelque chose à tout moment qui fera diminuer ton succès. Tu n'en as plus envie, tu trouves cela trop compliqué, cela demande trop d'efforts. Et cela vient du fait que ta motivation, ton pourquoi, n'est en réalité pas intrinsèque. Donc une motivation extrinsèque peut être un énorme tueur de succès. Mais je suis aussi curieux de savoir pour toi, Briony, car d'après ce que je sais de toi, tu as fait des choses incroyablement belles, tu as créé de très belles choses, tu es monté sur de grandes scènes. Comment cela se passe pour toi à ce niveau-là? Parce que, comme on se connaît, je t'ai vu sur scène, toi tu m'as vu sur scène. Et sinon, dis-moi, comment est-ce que ça se passe pour toi à ce niveau-là précisément? Oui. Et donc moi aussi, j'ai connu quelques tueurs de succès. Et en fait, si tu regardes à un niveau plus profond, tout cela est en réalité lié à l'ego. Et pour les personnes qui ne sont pas très familières avec ces notions, avec ces concepts, l'ego, en fait, c'est donc notre personnalité, notre identité qui s'est formée autour de certaines croyances, le plus souvent depuis l'enfance. Donc, il a souvent du mal avec les changements. Surtout, comme tu viens de le dire, quand l'environnement change complètement, cette identité n'est pas encore adaptée ni transformée. Et par exemple, pour moi, à un certain moment, j'avais construit mon identité autour d'une identité de directeur d'école, d'être dans l'enseignement.
Et en fait, je n'avais jamais vraiment été très active dans l'entrepreneuriat. Et soudain, j'ai fait ce passage vers l'entrepreneuriat, le coaching d'affaires, les formations, et je m'y suis complètement plongée. Et au début, c'était très difficile parce que dans l'enseignement, tu n'es pas tellement occupé à devoir te mettre en avant. Tu es plus occupé à te demander comment tu peux aider tout le monde. Tu as davantage ce côté empathique et féminin. Et puis, tout à coup, tu dois t'imposer au sens propre comme au figuré. Et ton ego va bien sûr parfois s'en mêler aussi. Parce que ça, il trouve ça très désagréable car il ne classe pas ça dans la catégorie... Oui, ce n'est pas encore dans la catégorie de... Je me sens à l'aise avec ça. Parce que la plupart du temps, comme on dit en flamand, ces entrepreneurs sont souvent très sûrs d'eux. Donc, je ne sais pas quelle expression vous avez pour ça aux Pays-Bas. Mais tu as quand même un certain jugement à ce sujet. Et puis, tu dois toi-même entrer dans ce rôle, alors que tu y portes toi-même de l'intérêt. Donc, j'ai dû abandonner tout un tas de croyances. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Que représente un entrepreneur? Qu'est-ce que l'argent? Et l'argent est-il mauvais? Il y a tellement d'organisations mondiales que nous voyons qui, en réalité, ne gèrent pas l'argent de façon très éthique et qui l'utilisent comme un mécanisme de contrôle. Alors, comment gères-tu les fonds pour que cela reste en accord avec tes valeurs intérieures? C'est donc tout un processus intérieur à traverser pour pouvoir vraiment prendre un nouveau rôle. Et je dois dire que ce qui m'aide énormément, c'est l'alignement que j'ai appris au fil du temps pour me connecter de façon plus multidimensionnelle. Donc, je dirais commencer à parler avec mon intuition et à m'exprimer à travers elle, parce que je remarque encore à un certain moment, j'avais organisé un événement et c'était le plus grand événement que j'avais jamais organisé. Et tout à coup, j'avais lancé un festival pour les enfants, les parents et les enseignants. Je pense que c'était il y a 10 ou 15 ans. Et soudain, c'était la cohue. Il y avait tellement de monde. Je ne pouvais plus compter, mais il y avait une estimation de 3000 personnes présentes à notre festival. Et nous n'étions pas du tout habitués à cela. Et ce qui s'est passé ensuite, moi, c'est que tu te retrouves entraîné dans une sorte de spirale. Et ton ego reçoit un tel coup de boost qu'il ne veut plus redescendre. Cette spirale ne veut plus descendre. Et je pense que beaucoup de gens, et aussi les artistes sur scène, les performeurs, donc ressentent vraiment ça aussi, que tu as ce... Le moment après la performance, le moment après le succès, tu retombes à nouveau sur toi-même. Et qui es-tu alors? Que reste-t-il de toi? Mais tu as eu toute cette attention tout le temps, pour ainsi dire. Toute cette attention disparaît. Et alors, il y a pas mal de gens qui tombent dans un creux, oui. Oui, c'est tout à fait certain. Et avant de continuer, peut-être Stacey. Je suis curieuse de savoir comment c'est pour toi. Comment as-tu géré cela? Non, absolument, bien sûr. Il faut imaginer que nous, avec 24/7, 24/7, nous nous produisions devant 50, 60, 70 000 personnes. Des gens au Brésil, à São Paulo et à Rio de Janeiro. Et oui, tu es alors tellement rempli d'adrénaline, de cette adoration et de cette admiration de la part de ces gens. Oui, il faut vraiment avoir les pieds bien sur terre. Si tu veux, par exemple, traverser la période difficile qui suit, vous devez simplement être capable de la gérer. Et c'est pourquoi il est extrêmement important que tu y aies une vision claire de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et que se passe-t-il exactement? En tant qu'artiste, en tant qu'interprète de scène, j'avais bien sûr une image, Stacey. Et c'était celle qui faisait fureur. Mais le fait de réaliser que c'était une image et que Stacey Seedorf ne l'était pas a beaucoup facilité les choses. Parce que de cette façon, tu pouvais réellement enlever votre veste Stacey après le spectacle, et puis j'étais juste Stacey Seedorf. Mais faites-vous coacher, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Et aussi, en tant qu'entrepreneur et investisseur, il est extrêmement important de savoir ce que tu fais, comment tu le fais, avec quoi tu le fais, et comment tu gardes toujours une vue d'ensemble afin que ton propre succès ne devienne pas le tueur de ton succès. Oui, et c'en est un que je vois aussi très souvent arriver. Et c'est presque le cas quand les gens travaillent autour de... Et cela peut arriver dans n'importe quel secteur. Si tu acquiers de l'expertise dans un certain domaine, par exemple le travail sur la conscience de soi, parlons-en un instant. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y a parfois aussi un boost d'ego à ce niveau-là. Et alors tu commences à te sentir meilleur que tout le monde autour de toi.
comme si tu étais plus pur, comme si tu étais plus... Et même des personnes, par exemple, qui... Oui, comme si ce que tu faisais était plus conscient et meilleur que ce que fait le reste du monde. Et ça aussi, on va dire, c'est un tour de l'ego. Parce qu'au final, nous sommes tous reliés dans un ensemble plus vaste. Au final, nous sommes tous des aspects de la conscience qui expérimentent en fait des aspects de la vie et qui sont exactement à la bonne place pour vivre ces aspects. Et finalement, toutes les informations retournent dans le champ plus vaste, pour ainsi dire. Et nous pouvons alors à nouveau en extraire quelque chose, car même lorsque nous nous connectons à notre intuition, nous nous connectons au champ plus vaste. Or, ce champ plus vaste n'appartient vraiment pas à une seule personne. C'est pourquoi les gens ont souvent les mêmes idées au même moment. Et donc, un danger dans tout ce que tu fais, c'est aussi un tueur de succès. C'est que là aussi, ton ego peut te jouer des tours et que tu as l'impression que ce que tu fais est tellement mieux. Ce que tu fais est exactement ce qu'il faut faire, vu de ton point de vue. Mais peut-être que quelqu'un d'autre doit faire quelque chose de complètement différent. Et est-ce que cela a autant de valeur en tant qu'information pour l'ensemble plus vaste? Oui, absolument. Je pense d'ailleurs aussi que, et là on revient encore à ce fameux pourquoi. Par exemple, quand je suis entré pour la première fois dans l'industrie musicale, à ce moment-là, je n'en faisais même pas encore partie. Enfant, je ressentais une sorte de mission d'échange. Et en fait, c'est cela qui me motivait. Et je ne me comparais pas aux autres, et cela venait du fait que je sentais que je devais faire ce que j'allais faire. Et je trouvais ça beau, et je pouvais admirer les autres, parce que je voyais aussi leur passion. Et c'est précisément la raison pour laquelle l'ego ne jouait pas un rôle si important dans ma jeunesse. C'est seulement venu avec le succès, quand j'ai commencé à avoir du succès. Oui, c'est là que j'ai commencé à me comparer aux autres, à entrer dans la compétition et à vouloir rivaliser. Oui, et alors mon ego, il a pris une place énorme et c'est devenu un vrai combat. Et encore une fois, à cette étape, il faut être bien accompagné, bien coaché, afin de pouvoir surmonter une certaine insécurité. Parce que l'insécurité est aussi, par exemple, un vrai tueur de succès. Tu penses que tu n'es plus capable de bien faire les choses, ou que les gens n'attendent pas cette chanson. Tu deviens perfectionniste, ce qui est en fait une caractéristique de l'insécurité. Et là-dedans, tout cela peut être des tueurs de succès. Parce que tu vas alors te concentrer négativement sur toi-même. Alors que tu devrais partir de ta passion, de ton talent et de tes compétences, je dois le dire. En réalité, tu es entièrement porté par le chant lui-même, car c'est de là que vient finalement la mission. Oui. J'en ai aussi une à propos de l'insécurité, une intéressante qui me vient à l'esprit pendant que tu racontes cela. J'ai d'abord toujours été coach. À un certain moment, j'ai pris l'initiative de fonder une école. C'était tout à fait spontané. Je n'y avais certainement pas réfléchi pendant des années. En fait, en 6 mois, c'était comme faisons-le, essayons. On s'est lancé, on verrait bien ce qui se passerait. Donc, mon ego et mon identité n'avaient absolument pas eu le temps de s'y préparer, ni mentalement, ni en ce qui concerne tout ce qui allait reposer sur mes épaules si je lançais ça et que je portais toute une école. Mais donc, c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. D'abord, les règles auxquelles tu dois te conformer. Mais deuxièmement aussi, tu ne te vois pas encore comme une directrice. J'avais toujours été coach. Soudain, je devais être la directrice d'une si grande organisation avec plein de gens qui travaillaient pour moi. Et oui, ça génère beaucoup de stress. Donc, cette incertitude commence alors vraiment à se manifester et à te saboter dans beaucoup de domaines. Pour moi, cela s'est traduit par un burn-out, à trop travailler, être occupé 7 jours sur 7 et ne pas être aligné sur... Car si tu t'alignes à partir de ton soi multidimensionnel, alors tu sais que tu peux simplement te reposer et que la bonne information arrive au bon moment et que tu peux simplement suivre les étapes qui se déroulent. Mais si tu essaies d'être quelque chose à partir de ta volonté,
alors tu vas bien sûr travailler très dur et penser que plus tu travailles, plus cela t'apportera du succès. Seulement, la seule chose, c'est que tu te coupes alors du flux intuitif qui pourrait s'exprimer à travers toi et qui pourrait gérer ton énergie de manière beaucoup plus efficace. Ce qui t'éviterait de tomber dans un burn-out, une maladie ou toutes sortes de choses, ou l'angoisse de l'échec, et ainsi de suite. Car ton soi multidimensionnel peut te donner du feedback et une perspective, ce qui t'apporte de la sérénité et un sentiment de plus grande sécurité. Et puis, oui, à ce moment-là, je ne maîtrisais pas encore vraiment ces techniques. J'étais certes intuitive, mais il y avait quand même beaucoup de force de volonté et de puissance mentale derrière pour réaliser les choses qui, au final, ne sont pas durables. Donc, si tu veux travailler de manière durable, cet alignement intérieur et la gestion durable de tout ce que tu fais avec ton énergie, oui, c'est vraiment la clé dans tout ce que tu fais. Oui, c'est absolument vrai. Et c'est aussi beau. Et une autre chose ce qui peut aussi être un frein au succès, c'est de vouloir tout faire tout seul. Mais le travail d'équipe fait fonctionner le rêve. Et tu le remarques vraiment qu'à un certain moment, quand tu atteins un certain niveau de succès, tu n'arrives plus à tout faire seul. Ce qui se passe alors, c'est que tu te développes au sommet, mais qu'en bas, tu perds la vue d'ensemble, tu perds la compréhension, tu perds en fait de l'efficacité. Alors qu'il arrive un moment où tu te dis, OK, maintenant, je dois passer à l'échelle supérieure, mais aussi avec les personnes avec qui tu travailles. Et c'est une façon de recruter des gens, ce qui te permet de maintenir ton succès. Au minimum, tu peux le maintenir, mais dans le meilleur des cas, tu peux continuer à croître. Et pour moi-même, surtout dans mon côté business, mon côté financier, mon côté où j'investis depuis déjà plusieurs décennies, il est important d'avoir une équipe. Surtout parce que je suis plutôt un créateur, donc j'imagine des choses, je crée des choses. En fait, investir en tant que tel, ce n'est pas très intéressant pour moi, opérationnel. Mais c'est lucratif et cela rend beaucoup de choses possibles. Mais pour cela, une équipe est importante. Une équipe de personnes qui savent ce qu'elles doivent faire, qui savent de quoi elles parlent. Et alors, ensemble, vous pouvez faire en sorte que tout le monde ait aussi du succès. Si vous savez raisonner ensemble de la bonne manière. Oui, je pense que nous pourrions continuer indéfiniment avec les tueurs de succès, mais nous allons quand même conclure ce podcast. Et lors du prochain podcast, nous approfondirons encore davantage sur certains sujets vraiment très intéressants. Et je tiens vraiment à vous remercier d'avoir écouté ce podcast. Et comme je l'ai déjà dit, il y en aura encore beaucoup d'autres. Nous avons aussi des événements très spéciaux que nous prévoyons et des trade missions et retraites spéciales où nous travaillons à la fois sur le business, l'expansion, de nouvelles opportunités d'affaires et le réseau. Faire des rencontres et en même temps faire aussi le travail intérieur. Et ce dont nous avons également parlé maintenant, c'est en fait annuler ou neutraliser ces tueurs de succès. Oui, pour commencer, les reconnaître, pour pouvoir les identifier. Oui, donc vraiment super sympa. De belles perspectives en tout cas. Donc, si cela t'intéresse, prends contact avec nous. Et de toute façon, nous serons ravis de te retrouver dans le prochain podcast. Bem-vindo a esse segundo podcast do Business for the Future. Esse é um projeto que faz parte de um projeto maior, ou Societies for the Future. E hoje vamos falar sobre um tema muito especial, os Success Killers. E, como da última vez, tenho novamente Stacey Seedorf aqui neste podcast. Ele é um artista de palco, coach de negócios, e ele também tem várias empresas internacionais e é investidor. E sejam bem-vindos de volta, Stacey, aqui neste podcast. Obrigado, você também é bem-vindo. Sim, obrigado. E estou muito curioso, porque hoje vamos falar sobre o tema Assassinos do Sucesso. Na sua opinião, qual o maior obstáculo ao sucesso de um empreendedor? Sim, sim, sim. Briony, eu preciso me esforçar muito para pensar nisso. Porque, em geral, sempre estive do lado certo do sucesso. Depende um pouco também de como você define sucesso.
mas eu me lembro de um período em que eu estava do outro lado do sucesso. E, na verdade, isso aconteceu porque eu mesmo sabotei meu sucesso naquela época, com o 24/7, performance de palco, cantor, compositor. Sim, eu tive muito sucesso. Conquistei sucesso mundial, milhões de euros como performer de palco e também, claro, como compositor. E sim, aí você também ganha milhões. Você ganha uma quantia absurda, porque a gente também vendeu milhões de discos no mundo todo. Então você tem muito sucesso, sucesso material. E no momento em que você. Eu ainda me lembro muito bem porque o sucesso faz algo com você, principalmente na velocidade com que aconteceu com a gente. Em meio ano, de repente, eu era multimilionário e vim de muito longe, pode acreditar. E isso é muito. Você precisa mudar muito rapidamente. E se você não orientar corretamente, isso vai acontecer. Então, você sente que sempre terá sucesso. Então, você sente que isso nunca vai mudar. Porque, afinal, por que deveria mudar? Quer dizer, agora eu sou bem-sucedida, no topo do mundo. E enquanto eu continuar fazendo o que tenho feito até agora, então será sempre a mesma coisa. No meu caso, isso definitivamente acabou com o meu sucesso. Porque o sucesso faz algo com a persona. Você muda de certa forma. Depende de para onde você vai e de como é orientado. Mas você muda. Na verdade, tudo ao seu redor muda, também porque você mesmo muda. E se você não tiver orientação ou coaching certo nisso, então você sente que nada mudou e que pode fazer as mesmas coisas, mesmo que na verdade tudo tenha mudado. E esse descompasso acaba fazendo com que seu sucesso diminua. Seu sucesso acaba diminuindo. É muito importante. Então, é preciso ficar atento, estar presente no momento e continuar observando o que está acontecendo, o que está mudando e, principalmente, por que está mudando, o que está mudando. Isso é extremamente importante, porque senão você acaba perdendo toda e qualquer evolução. Então, isso é, sem dúvida, um matador de sucesso. Outra coisa, e quero falar rapidamente sobre isso, é que considero muito importante o porquê. Se o porquê não tiver claro o suficiente, ou seja, o motivo, a motivação, ela é intrínseca ou extrínseca em relação ao que você faz? Sim, então a qualquer momento pode acontecer algo que faça seu sucesso diminuir. Você não quer mais, achar complicado demais, dá muito trabalho. E isso acontece porque sua motivação, seu porquê, na verdade não é intrínseco. Portanto, a motivação extrínseca pode ser um grande matador de sucesso. Mas também estou curioso sobre você, Briony. Pelo que eu te conheço, você fez coisas incríveis, criou coisas realmente lindas. Se apresentou em grandes palcos. Como está indo para você? Porque, do jeito que nos conhecemos, eu te vi no palco se apresentando. Você me viu no palco se apresentando. E me diz uma coisa, como está sendo tudo isso para você agora? Sim. Então, eu também já conheci alguns matadores de sucesso. E na verdade, se você olhar em um nível mais profundo, todos eles têm a ver com o ego. E para as pessoas que não estão tão familiarizadas com esse conceito, o ego, na verdade, é nossa personalidade, nossa identidade que foi formada em torno de certas crenças, geralmente desde a infância. Por isso, ele geralmente tem dificuldade com mudanças. Principalmente como você acabou de ver, quando o ambiente muda completamente, essa identidade ainda não se adaptou e ainda não mudou. E, por exemplo, no meu caso, em determinado momento, eu tinha construído a minha identidade em torno do sim, em torno de uma identidade de diretora de escola, de estar no setor da educação. E eu, na verdade, nunca tinha sido muito ativo no empreendedorismo. E de repente eu fiz essa mudança para o empreendedorismo, virei coach de negócios, dei treinamentos e mergulhei totalmente nisso. E no começo isso foi muito difícil, porque na educação você não se preocupa tanto em se autopromover. Você está mais preocupado em como pode ajudar todo mundo. Você tem mais esse lado empático, mais feminino. E aí, de repente, você tem que se impor, literalmente e figurativamente. E o seu ego, claro, às vezes vai querer tomar conta disso, porque ele acha isso muito incômodo, porque não está sob a categoria. Sim, isso ainda não está na categoria de eu me sinto confortável com isso. Porque na maioria das vezes, como a gente diz em Flamengo, esses empreendedores geralmente são bem metidos.
Então, não sei qual expressão vocês usam na Holanda para isso, mas você acaba tendo um certo julgamento sobre isso. E aí você mesmo tem que entrar nesse papel, mesmo tendo interesse nisso. Então, eu precisei deixar de lado várias crenças. O que é um empreendedor? O que representa o empreendedor? O que é dinheiro? E o dinheiro é algo ruim? Existem tantas organizações globais que vemos por aí que, na verdade, não lidam com dinheiro de forma muito ética e usam isso como um mecanismo de controle. Então, como você faz para gerenciar fundos de um jeito que seja alinhado com seus valores internos? Esse é um processo interno que você percorre para, na verdade, poder assumir um novo papel. E eu tenho que dizer, o que me ajuda muito é o alinhamento que aprendi ao longo do tempo para me conectar de forma mais multidimensional. Então, eu diria que é começar a conversar com a minha intuição e falar a partir desse lugar, porque eu ainda percebo, em determinado momento, eu organizei um evento e esse foi o maior evento que já organizei. E de repente, eu tinha lançado um festival para crianças, pais e professores. Acho que isso foi há uns 10 ou 15 anos. E de repente estava lotado de gente. Tinha tanta gente. Eu já não conseguia mais contar, mas estimaram que cerca de 3.000 pessoas estavam no nosso festival. E a gente não estava nada acostumado com isso. E o que acontece depois é que você acaba entrando numa espécie de espiral. E o seu ego recebe um impulso tão grande que ele, na verdade, não quer mais descer. Essa espiral não quer mais descer. E eu acho que muita gente, inclusive quem trabalha no palco, performers, também sentem isso. Que você fica meio... O momento depois da apresentação, o momento depois do sucesso, aí você volta para si mesmo. E como é você então? O que sobra de você? Mas você ficou o tempo todo recebendo toda essa atenção, por assim dizer. Toda essa atenção desaparece. E aí tem bastante gente que acaba caindo num buraco. Com toda a certeza do mundo. E antes de eu continuar, talvez Stacey possa falar um pouco. Fico curioso para saber como isso é para você. Como se lidou com isso? Não, com certeza, claro. Você tem que imaginar que nós, com o 24/7, tocávamos para 50, 60, 70 mil pessoas. Cara, se apresentando no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí, você fica tão cheio de adrenalina, com toda aquela adoração e idolatria das pessoas. Sim, você precisa estar muito bem preparado, com os pés no chão. Se você quiser, digamos, enfrentar o vale que vem depois, você só precisa ser capaz de lidar com isso. E é por isso que é extremamente importante que você tenha clareza sobre o que você faz e por que o faz. E o que exatamente acontece? Como artista, como intérprete de palco, é claro que eu tinha uma imagem. Stacey. E essa era a música pela qual todo mundo estava apaixonado. Mas a constatação de que aquilo é uma imagem e aquilo não é. Stacey Seedorf estava lá. Isso tornou tudo muito mais fácil. Porque assim você poderia realmente tirar um casaco da Stacey depois da apresentação. E então eu fiquei simplesmente Stacey Seedorf. Mas você precisa. Procure orientação, porque senão tudo fica muito mais complicado. E também, como empreendedor e investidor, é extremamente importante que você saiba o que está fazendo, como está fazendo, com o que está fazendo e como manter sempre a visão geral, para que o seu próprio sucesso não se torne o assassino do seu sucesso. Sim, e também tem uma que eu vejo acontecer com muita frequência. Isso acontece praticamente dentro do... Quando as pessoas trabalham em torno de... E isso pode acontecer em qualquer setor. Se você adquire expertise em um determinado aspecto, por exemplo, trabalho de consciência. Vamos falar sobre isso por um momento? O que acontece com muita frequência é que, às vezes, isso também acaba virando uma questão de ego. E aí, você começa a se sentir melhor do que todo mundo ao seu redor. Como se você fosse mais puro, como se você fosse mais... E até pessoas, por exemplo, que... Sim, como se o que você faz fosse mais consciente e melhor do que o resto do mundo faz. E isso também é, digamos assim, um truque do ego. Porque no fim das contas, todos nós somos conectados em todo Maila. No final, todos nós somos aspectos da consciência, que na verdade estão experimentando aspectos da vida. E que estão exatamente no lugar certo para vivenciar esses aspectos. E no final, toda a informação volta para o campo maior, por assim dizer.
E podemos então acessar isso de novo? Aproveitar, porque mesmo quando sintonizamos com a nossa intuição, estamos nos conectando com um campo maior. Agora, esse campo maior não pertence a uma única pessoa. Por isso, as pessoas muitas vezes têm as mesmas ideias ao mesmo tempo. E então, um perigo em tudo que você faz, que também é um matador de sucesso, é que o seu ego pode te pregar uma peça aí também. E você acaba sentindo que o que você faz é muito melhor. O que você faz é exatamente o certo do seu ponto de vista. Mas talvez outra pessoa precise fazer algo completamente diferente. E isso é tão valioso quanto informação para o todo maior. Sim, com certeza. Aliás, eu também acho que. E aí voltamos de novo para aquele porquê. Por exemplo, quando entrei pela primeira vez na indústria da música, na verdade eu nem estava nela ainda. Quando criança, eu sentia uma espécie de missão de troca. E na verdade era isso que me impulsionava. E eu não me comparava com os outros. E isso acontecia porque eu sentia que precisava fazer o que eu ia fazer. Eu achava isso bonito. E eu conseguia admirar outras pessoas, porque eu também via essa paixão neles. E por isso o ego, na minha juventude, não tinha um papel tão grande assim. Isso só apareceu com sucesso, quando finalmente tive sucesso. Aí, de repente, eu comecei. Quando pude me comparar, entrei na competição e comecei a disputar. Sim, e aí meu ego passou a ter um papel enorme, e isso virou uma grande luta. E mais uma vez, nessa fase, você precisa ser bem orientado, bem acompanhado, para que consiga superar certas inseguranças. Porque a insegurança, por exemplo, também é um daqueles fatores que matam o sucesso. Você acha que não consegue mais fazer direito, ou que as pessoas não estão esperando por essa música. Se torna perfeccionista, o que, na verdade, é uma característica da insegurança. E nisso, tudo isso pode ser um obstáculo para o sucesso. Porque aí você começa a focar negativamente em si mesmo. Enquanto, na verdade, você deveria agir a partir da sua paixão, do seu talento e da sua competência, devo dizer. Na verdade, você é totalmente sustentado pelo próprio campo, porque é daí que a missão realmente vem. Sim, eu também tenho uma sobre insegurança, uma interessante que surgiu enquanto você estava falando. Eu sempre fui coach. Em um determinado momento, tomei a iniciativa de fundar uma escola. Isso foi totalmente espontâneo. Com certeza, eu não fiquei anos pensando nisso. Na verdade, em meio ano foi tipo, vamos fazer isso, vamos tentar. A gente se joga e vê o que acontece. Então, meu ego e minha identidade nem tiveram tempo de se preparar para isso. Nem mentalmente, nem em relação ao que tudo iria recair sobre meus ombros se eu começasse isso e tivesse que carregar uma escola inteira. Mas então, isso aconteceu. E o que aconteceu naturalmente? Veio muita incerteza, porque você não sabe o que esperar. Primeiro, as regras que você tem que seguir. Mas segundo, também, você ainda não se vê como um diretor. Eu sempre tinha sido coach. De repente, eu tinha que ser diretor de uma organização tão grande, com várias pessoas trabalhando para mim. E sim, isso é muito. Traz muito estresse. Então, essa insegurança começa a aparecer com força e começa também a te sabotar em muitas coisas. No meu caso, foi com burnout, trabalhando demais, trabalhando 7 dias por semana. E não está alinhado com. Porque quando você se conecta com seu eu multidimensional, você sabe que pode simplesmente descansar e que a informação certa chega no momento certo. E que você pode simplesmente seguir os passos que vão se desenrolando. Mas se você tenta ser algo só pela força de vontade, aí você vai trabalhar feito louco e pensar que quanto mais você trabalha, mais sucesso vai ter. Só que o problema é que aí você se fecha para o fluxo intuitivo que poderia falar através de você e que poderia lidar com sua energia de forma muito mais eficiente. Assim, você não precisaria acabar em um burnout, doença ou qualquer outra coisa, ou medo de fracassar e por aí vai. Porque o seu eu multidimensional pode te dar feedback e perspectiva, o que te traz tranquilidade e uma sensação de mais segurança.
Então, naquela época, eu ainda não dominava essas técnicas. Eu era sim intuitiva, mas ainda assim, havia muita força de vontade e poder mental por trás para realizar as coisas, que no fim das contas não eram sustentáveis. Então, se você quer trabalhar de forma sustentável, esse alinhamento interno e lidar de forma sustentável com tudo o que você faz, com a sua energia, isso é fundamental em tudo o que você faz. Sim, isso é absolutamente verdade. E isso também é bonito. E outra coisa que também. O que também pode ser um obstáculo para o sucesso é querer fazer tudo sozinho. Mas o trabalho em equipe faz o sonho acontecer. E você realmente percebe isso, que chega um momento, quando você alcança um certo nível de sucesso, que não dá mais para fazer tudo sozinho. O que acontece então é que você cresce no topo, mas na base você perde a visão geral, perde o entendimento, você perde, na verdade, eficiência. Enquanto chega um momento em que você diz, ok, agora preciso escalar, mas também com as pessoas com quem você trabalha. E essa é uma maneira de recrutar pessoas, o que permite que você sustente seu sucesso. No mínimo, você consegue sustentar, mas no caso ideal, pode continuar crescendo. E para mim, especialmente no meu lado empresarial, no meu lado financeiro, no lado em que invisto, já há algumas décadas, é importante que você tenha uma equipe. Principalmente porque eu sou uma pessoa que eu sou mais um criador, então eu penso em coisas, eu crio coisas. Na verdade, investir em si não é algo que me interessa muito. Operacional, mas é lucrativo e possibilita muitas coisas. Mas para isso, uma equipe é importante. Uma equipe de pessoas que sabem o que fazer e sabem do que estão falando. E então, juntos, vocês podem garantir que todos eles também podem ser bem-sucedidos, se vocês souberem como se conectar um com o outro da maneira correta. Sim, acho que podemos continuar com Success Killers indefinidamente. Mas vamos encerrar este podcast. Então, vamos nos aprofundar ainda mais no próximo podcast, sobre certos tópicos muito interessantes. E eu quero agradecer muito a todos vocês por ouvirem este podcast. E como eu disse, muitos mais estão por vir. Também temos eventos muito especiais que planejamos. E missões comerciais especiais e retiros, onde trabalhamos com negócios, expansão, novas oportunidades de negócios e networking, conhecendo-nos. E ao mesmo tempo também fazendo trabalho interior. E sobre o que falamos agora, na verdade, cancelar ou neutralizar esses sabotadores do sucesso. Sim, para começar, reconhecê-los, para poder identificá-los. Sim, então, perspectivas muito legais. Perspectivas muito boas de qualquer forma. Então, se você tiver interesse, entre em contato. E de qualquer forma, esperamos te ver no próximo podcast.